Hlekani mingiserom kana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisala stage surko eka hlekana skolo na motla ni Khalanga Pat Mathebula ngwana smart wa jimo shtango mashingirtana wa chichana makuna lo ndandadze ni kwamkela ku mingiserom kolonga ngisala stage surko la Gauteng eMpumalanga na of Limpopo na kuma ku audio streaming yamkana lona FM.co.za Nabaroga Afrika Wa Vulavula momero seti nyiko mo kenshivambo na mutlhesikura makumenaro rangwetile ya Maori lembe maketibiri makumembiringwe kasi ka ingwete leyi ku va ku langutiwa timhaka ta vamhani se timhaka leti ta vamhani ta vamanana va xisati lava va tikomba ku va ri khombyeni swinene kambe xivutiso lexi nge le ku vutiseni mingisero wa mehe i ku xana mi nga va mi xitwile xitori lexa xi nge le ku fambeleni na timhaka ta vana lava vambirhi wun'we wa ntsevu na lowun'wana wa nkombo wa malembe va ka raphasha lava va ngeri va hi mpfhuka va famba hi siku leri ra 23 ra n'hweti leya Mhawuri a va se vonaka na sweswi se va ngeri la n'wina mi nga va kumeri na vuxokoxoko mi nga chavi ku fonela 08600 10101 kumbe mi ku fonela Detective Constable France Siema eka 0798401780 hi sungula la ni mhaka ya ku va mingisero wa mina ni kha ni ti vutisa ku ri loko ku ka ku landzeleriwa timhaka laha ve ri vana lava va fambe na nwa voho loyi a nga pfukangi kahle emiehleketweni se xivutiso i ku hi fika njhani ka xiyimo xo xolexo tanihi vatswari xa ku hi pfumelela vana va hina va jikajika na va anti kumbe va hahani lava va ku va ri na mintlhontlho loko swi ta ka timhaka ta swa miehleketo ngo hi ku i xiphiqo lexi xi phorisa sweswi xi nga na xoho xa ku a va swi tivi ku va sungula kwihi i timhaka to toleto sikumbexani swin'wana swa leswi hi nga vutisanaka swoho tanihi rixaka ku hi hundza njhani ka xiyimo xo xolexo va African National Congress hi ku seketeriwa hi va South African Communist Party va ri lava va Independent Electoral Commission nga commission leya ya timhaka ta nhlawulo a yi hundziseli nyana mahlweni kumbe a yi va nyikisiku a yi pfuli siku rin'we ntsena ra ku va na ku tsarisa hi vuntshwa va yimela ku langwa se swi nga leswi va ya court se hi la ku bula na vona hi bule na vona khale ngopfu va kombisa timhaka ta ku va lulamile swi swa vo swi fambi kahle va na nxaxamelo lowu nga lunga kahle va lava yini a court hi laha hi nga ta va kha hi bula na nkulukumba Pule Mabe hi ramba ra wena mingisero wa mugana lona family ka 0152971855 xin'wana lexi hi ku vutisaka xo i ku vatirhi lava tirhelaka vandla leri swi le ku va tikeleni ku va hola swi nga va swi vula yini leswi ke swi le ku va a hi xitori xintshwa lexi khale xi ri koho ku sukela n'waxemu loko ni nga hoxisi swi vula yini leswi swi vula yini mingisero wa mugana lona FM swi nga va swi vula leswi un'wana mingiseri a nga tshama a swi vula a ku Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM mativa botsete siku rin'wana loko yo hanya mi ta ku xikalavito mi tirha swi tshame xi vulavula ku ku ta fika siku leri va nga ta ku va tirha na mfumo a va na mali ya muholo swi le ku tele botsete sweswo mali yi dyiwini un'wana na un'wana wa ka wa swi vona wa ka va vula ku xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula Palamende ya rixaka leyi hi Afrika Wa Vulavula kulukumba Pule Mabe va vulavulela vandla ra African National Congress hi va amukeleni hi bula na vona nhlekani lowu ku ri 13 timinete ku bile wara ya 12 but Pule nhlekani nhlekani hi xeweta vayingiseri va Munghana Lonene hayi no khale nyana mi sukile phala u rante mavuya but Pule a hi sunguriseni la vhiki leri nga hundza hi bule na n'wina hi vulavula hi timhaka ta ti-list na mintlhontlho leyi nga koho sweswiwani mirimi ya ka electoral court kahle ku endleka yini when vhiki leri ra ku hindza hi Monday loko a ku hoxiwa mavito a ti-councillor candidates a ku va na ti-delay to kala eka i-aspect ya ku ri mavito man'wana a dwine ku ri loko ta ba 9 o'clock ku pariwa mavito man'wana a nga kotanga ku ri a hoxiwa ka system so hi twisa ku ri this problem could have been created by so hambana so ku approacheni ka hina or intention ya hina ya ku approacheni ka electoral court hi ku zama ku ri va ta va pfula window ya ku ri lavaya va nga tsemeka because of nkarhi na ku ri a ku na ku hlwela ka ti-system tana va ta kota ku ri na voho va va na nkarhi wa ku ri va hoxiwa because loko va nga hoxiwi swi nga na ti-implications
ta ku ri u ta gcina u ri na ti-ward or u ri na ti-PR tin'wana ta ku ri u ta gcina u nga ti-contest. Now foundation ya hina ya democracy is built on ku ri ku khomiwa ti-elections ta free and fair, ku ri munhu a kota ku hlawula murhangeri as a councillor loyi a n'wi lavaka wa choice ya yena. Hayi ku ri ku va na ku ri no ku na lava va nga sala because of swilo swo hambana, and then vanhu va gcina va nga koti ku ri va exercise choice ya voho in that manner, especially because throughout these elections, whether it's national, general elections, local government elections, and all of that, ANC has always ivulavulela even smaller parties ku ri ti nyikiwa nkarhi sufficiently, ti workshopiwa sufficiently to be able to interact na system ya IEC, na ku ri na vo va kota ku participate. When all parties participate at the elections, we are in a position to strengthen our democracy. Democracy becomes alive. Kambe ri partsemanyana riqingho kwalani Butpole, kambe a hi languteni swi humelele ka vandla ra ANC ntsena kumbe mi tiva na mavandla yan'wana ya nga na swiphiqo leswi? Repeat your question. No, I was saying swi humelele ka the experience leyiwani ya ti-technical glitches leti mi vulavulaka hi toho na ku va system yi va slow, swi humelele for n'wina as ANC only? I mean, the other parties, remember, a system glitch does not necessarily mean that it could cyber. So it's a combination. All other parties, not all, the ones that were affected, including independent candidates who couldn't register because of that kind of a situation. Navo has already spoken about that kind of an issue, including their intent to join the ANC case. Because my question is, huma ka ku vanhu vo fana na va Action SA na va COPE very n'we tani ANC mi nga mi tirhisa leswi tani delaying tactics? No, why would we want to delay elections? In I participate on delaying tactics. So loko mi vulavula hi ku intention to go to electoral court, when are you planning to do it exactly? Well, as soon as we receive a report, it's our national working committee today. As soon as we receive a report, what is instance. A hi hetseleni mhaka leyi ya vatirhi van'we, xiyimo xi njhani sweswi? Ingene hansi ka weekend leyi umaka yo I message statement ka crowdfunding ke yi hoxa na ti-account numbers ta fundraising ta ANC, because hi sungurile the way treasurer general ya ANC va nga vula kulukumba Paul Mashadi ku ri ku ya mahlweni hi fanele hi make sure ku ri ku fundeni ka ti-program ta ANC va kota ku pfuna African National Congress. Kambe khale xi ri koho xiphiqo lexi Butpole, swiphiqo I yini kahle kahle? What is at the heart of it all? Hi ku khale I remember this story na va last year a xi ri koho ku vatirhi van'we mi pfa mi nga va holeli hi nkarhi. A ni ri na COVID na n'we loko mi kha mi famba na le makaya mi twini ku ri na vanhu va mizamizani mintirho. Yes. Because COVID I affect ntsena hina hi COVID I affected na ti-business. Now ANC I xavisa hi nga kota ku ri vutomi bya vanhu byi antswa hi ndlela yo kala, but ANC a yi na swilo swa ku ri ya xavisa ku hoxa mali. Depende ngopfu ka vanhu va ku hakela ti-membership fees na lava ku ri va le tipalamente a provincial legislature na ka national assembly na makhanselara va ku hakela ti-levy n'hweti na n'hweti. Now mali leya ti-levy yi nge ringaneli ku I nyika ti-obligations ta ANC hinkwavo ka toho if hi ri hava support yo kala ka business. Hi ta tsundzuka ku ri hi April this year ku sungule ku rhuriwa out nawu lowuya wa Political Party Funding Act. U na u introduce
sokuhambana kufana na ba disclosures ufana na the threshold ube so watela ngeke koti ku inganyika organization R1 million. Yes. Bakubekele ceiling gore ungohakela kufika ka 100,000 rand. So lokika ipula ikukuba na crowdfunding. ANC ivotela abantu ba 11 million. But ANC yoba na member ka 1.5. Yes. Now you can imagine if everyone was supported by ANC watira income na lokala abeka 500 rand nyana, this organization will run. Mara seswani kuna problem ya kuhakerwa ka vatirhi, kuna problem ya list ku va ka IEC. What does this say kwa rihanyo ra ANC, the health of the organization on its own? Well, the health of the organization is affected by the health of the group. You know, there's COVID-19 now. These are extraordinary times. No, I mean administratively, if ANC not the problem stuck. I'm coming there. Yes. Because look, you are not going to divorce. You are going to divorce the problems brought about by COVID from our own administrative challenges. You will not be able to divorce COVID from problems that political parties would experience with the IEC. That's why the IEC itself has put forward an application to Congress to ask for election to be postponed in affirmation of the recommendations of Judge Motlafela. You know, that conditions, under conditions of COVID, it may not be possible to hold free and fair elections should they sit in October. And recommended that they should sit sometime in February. Now, when that argument is being raised by the ANC is seen somehow. When Judge Motlafela in that commission of this raised the same issue. So we are not alone. We are not starting our own issues. No, we are loyal to our own logic, the one that we have even raised at the Constitutional Court, and are also realistic to conditions that are obtaining on the ground. What Pule kensin karwangwe na bana nasukuler Inko kumba Pule Mabe laba ay bulana bona ba vulavula bandara African National Congress ba kombela the electoral commission ba kombela court ya maka tanhlawulo leswaku yiteka xiboho xa ku va ba ta teka xiboho xa ku ya court ba tlangana tani National Working Committee namuntlha ku va ta teka xiboho xa ku va ya court hi maka ku ve na mintlhontlho leyi nga fambelana na timhaka ta nxaxamelo wa vanhu lava nga ta va yimela ku langwa ka timhaka leti ti khumbaka nhlawulo wa mfumo ya miganga lowu nga languteriwa swi tikomba ku ngati se wu languteriwa hi mahlongati laha tikweni kambe ke va Action SA hi nkulukumba Herman Mashaba va kombisa timhaka ta ku haikho leswiwani ku va ku tsandzeka ka vandla hi ndlela leyi kasi va Dennis va COPE hi nkulukumba hi nomo wa nkulukumba Dennis Bloem na vo va vula sweswo va ku should the application go through ya ku IEC yi hetelela yi pfula siku ku tlhela ku hetelela ku va na na ku yisa va yimela ku langwa swi ta veka xinduti xa nhlawulo eka xiyimo xo ka xi nga ri kahle i ta ringeta ku kuma un'we wa lavambirhi ku va hi twa n'wangulo wa vo hi mhaka leyiwani ni vulavula hi un'we wa lavambirhi nkulukumba Bloem kumbe nkulukumba Mashaba kambe ke hi nga se va endla tani a hi sungula hi twa wehe hi le ka 015297185 kumbe kandziyisa rito ka 0712659860 rin'wana mahungu lama nga koho hi timhaka ta leswaku va ri vativa science Afrika-Dzonga va le ku languteni ka variant kumbe mixangu yintshwa yin'wana ya COVID-19 leyi ti kombaka ungeti yi nga lava ku langutiwa ku kahle yo yi le ku fambeni hi tlhelo rini ta tsundzuka ku hi sungule kwele ka lembe ra 2019 ku va na timhaka ta ku tivisiwa ka timhaka ta COVID-19 kusuka kwalano ku sekutana tinxangu tintshwa na leyi nga tumbuluka yi nga voniwa ro sungula la ya beta ivi kusuka kwalano ku va na delta hi ndlela yele nto van'wana va vulavula hi yin'wana leyi yi nga ha tikomba yi tlhaveriwe hi dyambu kambe sweswi va ri ku na nxangu yintshwa yin'wana kambe a hi ku tumingisera Munghana FM ku angula ku yini ka yin'wana mahungu lama hi bulaka hi wo kahle kan lowu 0152971855 kumbe tirhisa mathevula dp@sabc.co.za hleka ni basho bodi mpukeni mpukeni mjani ko roma akens so 2011
ko AFP yi ringetile leswi African National Congress yi nga ku sungeteni sweswi yi tsandzeka hikwalaho ka technicalities tin'wanivo 2016 NFP na yona yi ringeta yi tsandzeka se swi vula ku swa pfumeleliwa ku applya ku pfuleliwa kambe nkarhi loko ku nga swin'wana swi nga fambangi kahle so there's nothing untoward yes African National Congress yi nga ku swi endleni ka nkarhi wa sweswi loko ku ri electoral court yi ta rejecta so be it mara va ta va ringeteni leswi tsakisaka va nyika na ti-reason ta ku portal ya vona leyi kumekaka kha yi amukela timhaka ta enlistment ya ti-candidate a yi ta yi freeze so under that basis ANC yi yisa xikombelo xa ku pfuleliwa kambe nkarhi so swi amukela sweswo hi nga kavandla ku a va ringeti va tshalatshala kumeka ti-municipalities leti ti xotaka ti-candidate ta kumeka ti rejistariwa na tona kambe swi vula yini hi rihanyo ra vandla ra n'wina vatirhi va tsandzeka ku hola sweswiwani mi tsandzeka ku hoxa ti-candidates hi nkarhi a swo vula ku kambe hi buku liya ya Alan Patten in the center things fall apart. Okay, yes. No, na itisele kuna problem leyi swi nga addressiweni ni va ku tseni ku ba Pule ku sweswi ku fika ku va fika ku tani national office ka timhaka ta ku vatirhi va hola kwala ka weekend na namuntlha nampundzu a ni vulavula na leadership ya mina from local provincial and ka national parliament hi seketela mhaka ya crowdfunding initiative leyi nga ku endliweni and then we are all agreeing na pfumelelana ku this is the right time ya ku African National Congress ku va na initiative to karhi ku fana leyi ya sunguriwa ya crowdfunding ku kumeka hi layini hi sustaina rihanyo ra party leya hina leyi hi rhandzaka swinene so it's fine kambe xivutiso xa mina hi lexi xa ha ri lexi muyingiseri wa mina mi nga ri ku xi hlamuleni ku swi vula yini hi rihanyo ra vandla ra n'wina ku a ni ri swilo leswiwani crowd funding kumbe yini a swi fanele swi ndliwe ku nga se fika siku leri un'wana a xotaku muholo se loko mina mi kha mi fambisa swilo swa n'we kahle swi vula ku swilo leswi a mi ta swi vona ka ha ri nkarhi ku hayi kho laha hi nge hundi laha se swi ta lava hi sungula ku ndla leswi hikokwalaho ka yini se misale hileswaku ematshan'wini ya ku mi va proactive mi va reactionary good no mone mi hlamula kahle hi ndlela leyi a ku ri na ti-sponsorships leti a ti-sponsora party a ku sunguleni so loko hi kha hi landzelela ka Zondo Commission van'wani va kona va khumbeka ka lava a va kumeka va kha va hi sponsora so swi endla ku va cash flow yi kumeka yi nga ha ri swilo leswi a yi ri swona so it's about time ku kumeka party ya hina kwale ka national office TG ya hina na hinkwavo lava tirhaka na vona ka treasury ya party ku va na tindlela tin'wani leti hi nga ta kumeka hi ndlayini hi hlengeleta mali hi tirhisa tona kwalano loko ku ri ku mpela tindlela tin'wana tiko a ni na xiphiqo mina hi crowd funding na yini a ni na xiphiqo na sweswo ni na xiphiqo na ku mafambiselo yi swi vula ku a ya kahle loko mi tsandzeka ku swi vona ka ha ri nkarhi good mara xin'wana xi nga endlaku ti-funds ta hina endzeni ka nkwama ti kumeka ti oma i timhaka ta ku ku na ti-NEC members ne hi nga hi papalati na yaleyo ku na ti-NEC members leti nga kona a Lutuli House lava va holaka mali ya le henhla a va ri ka government sweswo va ri ka government manana va thavile manana Novula va Mr. Malusugi Gaba va le Lutuli House va fane va hola and then kuma ku muholo wa vona wu le henhla u kumeka u dry up yini ti-channel ta ni vula ku nkwama wa vandla so leswi swi nga initiatiwa swi ta hi pfuna and then ku na positive response eka swona and hi le ku hi ta fundraiser party ya hina hi rhandza swinene and then swilo hinkwaswo swi ta vuyela matshan'wini hambiloko swo tikomba swi kha swi nonoka mara swilo swi ta vuyela matshan'wini ni metini boto wena khensini ku swinene hlayisekana leswi kahle inkomo 01529 muyingiseri loyi na vito ra nga vulaka mara wa twala ku wa rhandza vandla leri ra yena mi ri yini n'we vandla leri hi ro phela swilo swi ri hi fambisaka kwa tikweni reri swi vula yini leswi
ay kuti 015297185 kamendarte ka riqingho andaka loko Hlulani Fanuel Magayisa ay byele ku mahungu ya wara yan'we ya ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano ya mahlweni teka riqingho ka 015297185 niri wun'we wa lava mbirhi hi ta bula na yena tatana Mashava kumbe tatana Bloem hi ta bula wun'we na vona wavo hi ta bula na vona hi twa ku matitwelo ya vo hi hikokwalaho ka yini va vilerisa hi xiyimo lexi vandla ra African National Congress lava ku xiteka xa ku ya ka electoral court hi ndlela leyi kambe sweswi a hi kandila nongonoko wa Afrika Wa Vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa Examine fellow citizens. Letsitele Giyani Nale Bulubedu hi ku korokela hi 92.6 FM Munghana Lonene FM Makombandlela xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona 015297185 tirhisa mathebula dp@sabc.co.za hi twa ku n'wangulo wa wu ri yini ka mhaka leyi nga ka yona hi ndlela leyi na tati ta MAC mi ri yini n'we loko ku ri ku mi na n'wangulo ka sweswo a swi bihangi ku va mi ta na tlhelo rero hi twa ku mi ri yini i nhlekani mi amukerini ka mugana lone But minjhani papa hi pfukile ngova hi pfukile khensa swinene loko mi bela riqingho mi ri yini n'we ANC xiboho xa kahle xi endlaka ku yisa mhaka leyi a court ndima na vo vayingiseri lava nga ni ro sungula xa vumbirhi lani wa Budpet na swivilelo va ka mhani n'hweti ya vamhani ka lava dlayeteliwaku ma a hi sunguleni lexi xo sungula mi nga sungula hi xona loko mi ku yindla kahle mbula yi vukahle bya koho hi byi yi pfaleliwini yona zanga ku yisa mavito hinkwawo kambe a na ku vekiwe nkarhi hikokwalaho ka yini yi hlwerini va vulile ku system ya ka IEC a yi nga endli swona kambe va ka IEC va vurile vona ku system ya vo yi na xiphiqo swi vula tano swi vula ku va vurile ku system ya vo yi na xiphiqo then swo swi endla ku dileka laha so a va vona ka chance leyo ku va tlhela va pfula va yisa xifamelo mavito laha okay a hi yeneni ka leyi mi vulavulaka yo ya vamanana nta pfumelela n'wina ntsena kambe kusuka sweswi ku ya mahlweni a hi vulavuli munhu a nga ti na timbirhi timhaka ka teti hi vulavulaka hi to i langa yin'we leyi a lavaka ku vulavula hi yona kambe n'wina ni ta mi nyika mivhimbo vo hetisela mi ri yini n'wina mi ri vamanana ku endleka yini ni vona va ri lava manana kwalano va ku va dlayeteliwa ngopfu siku na siku timhangu tintshwa ta ku dlayeteliwa ka vamanana laniwa a ku visi swigwevo swa ntambu loyi a endleke nandzu loyi a dlayiwa so sweswo ni vona swi nga basanga loko mi tsundzuka ku na wansati la Venda lava ngo mbetile n'wana wa 11 months a ze a fa ku na wansati la Mpumalanga nga khomiwa va n'wi dlaya vana va 4 poison so n'wana n'wi manisiveleni a ze a fa poison yaleyo so a ku ve 50-50 loko nawu loko dlayeteliwa ka wa swintambu vuya a wu apply ka vanhu hinkwavo wansati loko a dlayiwa i mana nge ntambu a yi vuyi hi swi mahungu va ri lava vasati ka ti-comment va ku hi kombela swigwevo swa ntambu swo vuya enough is enough a ku dlaya vanhu ntsena hinkwavo vanhu va dlaya kambe a ni vhela loko xo tshika xi vuyile xigwevo xa ntambu a xi nga to vuya va ku xi vuyeriwe vavanuna i nawu a ku na nawu venge lowu nawu wa vavanuna lowu nawu wa vavasati a swi kona la Afrika-Dzonga na koho n'wina mi ngo chava mo la ku swi ndlisa ku yini mi ngo twale ka ri vave ni vula ku ni vula ku mara a ni n'wina mi la ku dlaya n'wansati ni vula ku n'wina mi languta Budpet ku susa khwiri ku dlaya mi nga yi xandi mhaka leyi a hi nga yi kokakoka yi ya na lomu yi nga yi kona mina ni vutisa xivutiso ni ri n'we mi ngo vilerisa hi ku vuyisiwa hi loko vavasati va ku va la ku vuyisa xigwevo xa ntambu kumbe xa rifu mi mu dlayi na se mi vilerisa yini kwa swi n'wi khumbi swi sweswo i ku onha vito ra vavanuna va nga hlayisi vito ra vavanuna ku vanuna va dlaya va ri va le ku dlayeteni ka vana ni mi tweni i mani twa un'wana la na mi twa la mi ya ko n'wina mi ri yini 015297185 ni vulavula ku se ya vulavula ku na swin'wana kula mi njhekanjhekisani yin'wana ne
yi hundzeriwe hi nkarhi ma swi vona loko se u sungula mijekajekisa namuntlha mina na wena sweswi hi 2021 hi ku ndla abortion i ku daya ai swi ta sungula swi vulavula swo tala ngose hi yo mhaka mitwa ni nga ha lava ku yi landzelela mijekajekisana ya muxaka lowu hi yindle khale loko ha pasisiwa nawu luwa swi vuriwa na ku dlaya yini se hi nga ha ngheni kwalano enhlekani minjhani papa i pfukile njhani i pfuke na rhandza rito rero loko a no va na rito ra muxaka wolowo xiyanimoya lexi a va ta ni tiva la ka xiyanimoya lexi ni ka ni ku Khalanga Pat Mathebola Khalanga alla tiva mina xikalavito la konuku enkomo xikalavito ni lava ku phawula le ya ANC yes loko ni langutile mina lexi xi vonaka swilo loko hi swi endla hi rivala xilo xin'we hi rivala ku ri ku na Xikwembu who is the judge behind everything. So leswi endleka ka ANC na tiko ra hina leriwa is the hand of God. Xikwembu i le ku vonakariseni ku ri i la ku lulamiseni ka ANC leyi nga yona leyi nga a nga hi rhwexa ntirho wa ku tshunxa tiko leriwa. So nkarhi wu fikile wa ku ANC lulamisiwa ku ri yi kota ku yisa tiko mahlweni. Yo yi fanele ku yisa tiko mahlweni. Yona yi nga ta yisa tiko mahlweni. Se loko yi lulamisiwa njhani? Leswi a swi borile hinkwaswo laha xikarhi ka ANC swi fanele swi ohloka hinkwaswo. Ku fana na yini? Loko na yo funding yeleyo ku ri a yi borile yi fanele yi ohloka ku tata funding ya kahle leyi ni twaka va yi vulavula crowd funding na swin'wanyana leswi nga ta swi basile emahlweni ka Xikwembu. Because hinkwaswo leswi endleka ti-funding leti endleka behind hi tona leti a ti supporta corruption. So sweswi ku fanele ku hlantsweka ANC kota ku yi tiveka ku i ya vanhu i ya tiko. Se yi nga ta kota ku fambisa tiko. Yi nga vi ya mini nga ta va ni humesa macheleni yo hlaya. Ya lava ka humesa macheleni yo karhi. Ayive ya tiko sweswi wa yi ta va right ngopfu leswi a swi Ramaphosa loko ni swi langutile Xikwembu xi nga n'wi veka sweswi ku clean out leyi endliwaka laya ANC will come out of all these things stronger and wa ANC mina le ka organization le ka organization le n'wanyana leya ya ku amukela hinkwavo ya ximoya hikokwalaho ka yini mi vona swi ri na nkoka ku mi swi vula ku amiwa ANC? ndo vula ku ri leswi ni hlamusela so a hi mhaka ku ni tiva nchumu sa ANC loko no swi langutile na sa revelation leyi ni yi vonaka ni vona ku ri picture ya kahle leyi kombaka ku lulamisiwa ka organization ya vanhu ANC. Ni mi twele papa na khensa swinene nkarhi wa n'wena. Ni khense ngopfu. Inkomo khensile mi hlayiseka rito rero. Good morning. Amen but Pat na muhumelerisi kwalano. Leri vandla kahle a ra swi tivi leswi ri lavaka swona. A ni timali leti a va ti yiveletela lomu ya ka vuprasa kwihi ku ka timali ta government leti va ti yiva a ta ha yiveki se that's why va tsandzeka no va hakela lava va tirhikuloni ivi ya lava va Black Zimand lava va vandla leriya ra ma-communist bona va seketela ANC ku va pfule minomo va lava ku dya and ku ri ku ANC ya vona yi le ku heleriweni a va ha ri na plan na vona hinkwavo va ANC a yi suki ANC mana a hi karhele yona xa humba xivulana mena hi laha hi nga kona mingiseri omukela na lona FM amukele ni mingiseri hi loyi inhlekani mahaxi minjhani hi pfukile minjhani mingiseri hi pfukile Khalanga mani hi swona Khalanga ni la ta hlamula xin'we a ni mi te hi hlamula xin'we ku pfumaleka ka mali ka vandla ra ANC Khalanga i ku ri vanhu lava a va seketela vandla hi timali va nyikiwe mpimo wo karhi wa mali lowu va fanele va humesa kambe na mali yoxe nkarhi walowa a ku lowi ku nga ri na swiphiqo swa timali a yi nga ri ku tirhisiweni hi ndlela ya kahle kumbe a yi nga donetiwi hi ndlela ya kahle ka vandla hi yo mhaka ku ri na problem ya timali sweswi
kambe swi ta hindza ku nga ri khale swi ta va swi solviwile swiphiqo sweswo ene swi nge kotekani ku vatirhi va nga ha holi va ta hola kambe mali ya kona yi ta va yi basile ku tlula leyi a yi nga basangi. Xa vumbirhi Khalanga ku va ANC yisa mhaka ya yona ya khoto hambi khoto ya nhlawulo a hi mhaka yintshwa yi humelela ku laha tikweni ra hina yo vanga milomo namuntlha hi ku yindliwa hi ANC kambe a hi mhaka yintshwa ene IEC loko ku ve ni yona a yi ri hava swiphiqo swa vuhlanganisi a yi ya swi prove khoto hina hi ri a yi ri na swiphiqo swa vuhlanganisi se yona loko wena ya kaneta ku a yi ri na swiphiqo swa vuhlanganisi yi ta swi vulavula khoto a ni nge khoto hi hemi ahluli wa loko ti ka ti gobana laha hansi se a hi ya hi ahluli a hi yeni hi ahluliwa hi khoto IEC a yi ti ta vula ku hayi va hemba lawa a hi swona leswi va vulaka swona kambe xivutiso hi ku a ku holiwi sweswiwani ku tsandzeka ku list yi helela swi vula yini leswi list a yi helerini Khalanga xiphiqo swa vuthekiniki hi swona swi nga va xiphiqo kambe va IEC va ze va nga vulavula hi swona ku va na xiphiqo hi timhaka ta vuthekiniki a va vulavulangi na ku miyela ka vona a va ta miyela kumbe va ta kaneta a khoto hina hi va hehla hi sweswo na ku miyela ka vona a va ta hi angula leyi hina hi ri va ve na swiphiqo Khalanga swi fana na yini vanhu lava va nga ku tsariseni ka mudende sweswi va na swona swiphiqo swa vuthekiniki mara loko munhu a ku mhani wa kumangi 350 ya mina hi mhaka ku ri a ku ri na swiphiqo swa vuthekiniki vanhu va ri wa hemba nga tsarisangi mara i wa vula a ni yi kumangi ku ri vandla ra hina ri ya kwini vumundzuku bya rona Khalanga ri nge pfuki ri pfumalele vumundzuku ri kha ri ri 100 wa malembe ra ha to va na vumundzuku ku ya emahlweni a ku suku magungu lama a ma tele ku dya ku tifumisa makhwirini ma nyizela vanhu lava nga ta ku tirheni hi nkhiki na ku tirhela vanhu ku nga ri ku tirhela makhwiri ma vona mi ta swi vona vandla leri ra ha ta ya mahlweni ni ri tlhela ni ku ra ha to wina ra sweswi hi nga ta vhota hambi ku votiwa hi January kumbe hi February ra ha to wina no ni kheseli swinene bana khesa swinene eko eso mintera mkarano ne FM imane amkela tatana Bloem bona basuka ka COPE Congress of the People bata ipuna ku twisisa ku bo bari yini timhaka leti ta electoral commission kumbe electoral court yimbandla ra ANC. Mr. Bloem, good afternoon and welcome to Mganalo FM. Good afternoon, Patrick, and good afternoon to the listeners. Thank you very much for inviting us. I want us to talk a little about your submission with regards to your candidate list on the oncoming local government election. Did you manage as COPE to do that? We managed successfully to submit our list before time, and we paid the prescribed deposit into the banking account of the IEC. Very successful, without any problem. Now, when you say very successful, are you in a way saying you did not even have or experience any technical glitch? Nothing at all. Our people who have worked with the submission were not experiencing any glitches, any problems. It went on very smooth, no problems at all. So now that you are saying it went on very smoothly, and now I'm sure you shall have heard as well that the African National Congress says there has been they were experiencing technical glitches. What is your take on that? No, we reject that. We reject it because if we did not have any other political parties, it is only the ANC, and Holomisa is also now coming up to say they were also having technical glitches. But all the other political parties, and you must know there's 270-something, that is what the IEC have said, who have registered.
and submitted their candidates list. Why is it that the ANC and the UDM was having these problems? No, we don't have any problems. We reject that thing of the ANC that they are saying there was technical glitches in the system. So when you're saying you reject, is there anything that you're going to do, maybe to be friends of the court or something, or you're just going to sit and watch? No, our legal team is sitting ready. We just watch what the ANC is going to do. But our legal team is sitting ready for action. Now, the reason I was asking you that is because I was reading through here your statement. You even said that might affect the integrity of IEC to hold free and fair election if they were to succumb to the kind of pressure that they are experiencing now that the African National Congress is taking them to the electoral court. Are you still within those words? Yes, you know, it can't be that the ANC must be given a second chance. You recall that in 2016 elections, the very same thing happened to the NFP, National Freedom Party, from KwaZulu-Natal. And they were kicked out because they were late in submitting lists and paying the deposit, prescribed deposit. And then in 2011, it happened with the IFP as well, when some of their candidates were not allowed because the lists were submitted late after the cut-off date, the cut-off time. Now, why is it that the ANC must be given a second chance? This thing will make a mockery out of the IEC's rules and regulations. It can't be. The IEC must oppose this thing and reject this thing. But we are having full confidence in the electoral court, in our judicial system, that they are not going to allow corruption and crookery in this whole system. But the question would be, what about the notion of saying everyone has a right to participate in an election? Will that kind of right not be impeded by virtue of them not being able to submit the list? Because if, for example, they were to compete with COPE in Guyana, for example, and they are unable because of what they say it's because of the technical glitches that they experienced, and the very people who support whoever was supposed to take part in those elections, what will that say? No, we fully agree with you that everybody is having the right to participate in elections. The Constitution is also saying that we must do it according to the prescripts of the IEC, and not thinking that you are above the law and break laws as you wish. You see, this argument of people will not be able to vote. No, there's other political parties that is standing there. And in fact, my brother, let me tell you, Patrick, people are sick and tired of the ANC. People must not think that people are not going to vote because the ANC is not. It's a blessing in disguise that the ANC is having this problem, so that people are looking for change. People don't want to see this thing going on and on and on. People are still, after 27 years of freedom, people are still in some areas drinking water with animals. People are still struggling to have proper roads in their areas. People are still having pit toilets after 27 years. So people must not think that and say that if the ANC is not there. I can tell you, Patrick, that people will vote for other political parties because they want to see
change in their lives, a better life for all. Mr. Bloem, thank you very much for your time. We really appreciate it. You're always welcome, Patrick. Keep up the good work. Thank you very much. Thanks. Eso so mingso romkana lona FM ba ibulana bona nkulukumba Dennis Bloem ba suka ka Congress of the People. Ba bulawula itimhaka ta matitwelo ya vo ta nenhlangano loko swi ta ka timhaka ta ku va ku kha ku hlawuriwa kumbe ku ka ku nga hlawuriwi kumbe ku va kha ku tsandzeka ku kumeka ka vayimela ku langwa. N'wina mi ri yini le ka 015-297-1855 ndakalexi. Hi hambana hi miehleketo hi ndlela ya vumunhu na nhlonipho. Afrika wa vulavula. Ayi go to me 015-297-1855 uri yini wena hi xiyimo lexiwani mavandla ya tikomba na wo ma swi vona ku loko hi ku va Congress of the People va a va tsakisiwi hi xiyimo lexi a hunguti vulela va vurile hi voxe hi nomo wa nkulukumba Dennis Bloem ku ri a swi sunguli kambe hambiswiritani bandla nhlangano wa kumbe commission ya timhaka ta nhlawulo yi nga pfumeli ku nghena ka xiyimo lexiwani hi ku swi nga hetelela swi chicha xindzhuti xa nhlawulo. N'wina mi ri yini eka 015-297-1855 hi ndlela yeleyo khesi swinene n'wina mi nga ni yingisela kwala xibazanini xexo a khensa swinene nhleka minjhani papa kona njhani haxi hi pfukile hala mi vulavula na Themba wa ka Mavunda ka Majori. Inkomo Mhlapha. Ni kombela ku hlangana leya ANC. Lexi xi nga kona hi lexiwani ANC yi ri yoxe va yi rhangisaka amahlweni ku ve na problem ya network ya ka IEC. Munhu wo sungula ku kalakala i nkulukumba lowa UDM Bantu Holomisa. Va nga kombela ku a ku engeteliwi reserve yi nga pfali hi 9 o'clock. Va kombisa ku tala swinene ngopfu network a yi le ku endeni swona. So loko ANC yi yisa IEC a khoto i vutihlamuleri bya ku a hi swi fani na vanhu mavandla yo fana na va COPE va nga na vanhu vambirhi vanharhu. Ntirho wa ANC ku nga tiko leri nga le ku fambiseni ka tiko ku na ti-candidates ta more than 2,000 hayi swilo swo ringana vo 10 or 5 fikani i kuma ku na hi vona va yimbelelaka ngopfu va hleketa kumbe nkarhi wolowo va kuma opportunity vurhangeri bya tiko bya hluphanyana because va ha ku phatika kokwalaho ka ANC va na vumbhoni swinene ngopfu ku ntirho wu tele lahaya. So lexi a xi antswa a ku ri ku vona va nga lwi na ku ANC yi yisa IEC a COPE va vona nhlamulo ya IEC yona ya swi twisisa ku yini hambiloko still yi ala ku ta va ku ri ti-right ta nawu wa IEC. ANC ya ha ta wina ko va ku lwa na thyaka leri ri nga kona tanihiloko n'wana wa muhaxi a vulavurile wa muyingiseri ani hayi wa muhaxi ni vula ku vule muyingiseri ani kule muyingiseri se lexi xi nga kona a va ti nyikeli nyana nkarhi swi flowa kahle ku yisa nandzu a khoto i ntshunxeko lowu nga kona wa un'wana na un'wanyana. kambe swi vula yini leswiwani ku hi ku loko ku ri ku n'we miri Bantu Holomisa na va vilela na vo a va na ti-candidates to tala a ni tivi kumbexana ka ni nga swi tivi kumbe na vo va na ti-candidates to tala ko va ku ringetanyana ku vanhu va titwisa ku va ti-candidate ku fana na vona swo action South Africa swo va Herman Mashaba vo va na ndlala nyana ya ku nkarhi wun'wana va ta cinca swona va huma kona eka mfumo lowuwana swi va olovelangi mani a va pfumeleleni mfumo lowu nga rhangela wu vekile date loko ku ri ku constitutional court a yi nga yimi na swona ku ta hlawuriwa na sweswi ko va ntsena ku kombisa ku ku na swin'wana swi nga kayivela tanihiloko network a yi nga khomi kahle. Se hi tshemba ku ku yiwa nhlayo ka nhlawulo hi tshemba ku hi mpela ku lova na swiphiqo swa thekiniki kumbe n'wina ta vandla ra n'we mo va na swiphiqo swa mafambiselo. A hi na swiphiqo swa mafambiselo a ko va na ntirho wo tala ivi na tihasahasa leti nga ni ta ti-COVID ti-disturba swilo hi ku a ri nga yimiwi na rona siku leri a va sarini na va EFF va kombisa ku hey a ku postpone ku ya ka wa ti-24 i khale ka hi hlangana na ti-challenge ende hi dila na tona tanihi tiko leri nge le ku fambiseni ka tiko hi bandla leri nge le ku fambiseni ka tiko. So a swi olovi ku fana na vanhu lava ngo ti tshamela ntsena va fambisiwa va rindzela opportunity ya local government election a va hi nyikeni chance va ta swi vona swilo swi ta famba kahle i bandla leri nga na more than 100 and something years leriya ina experience kumba ngopfu
Nemetweni vayingiseri khetsa swinene hlayisa ka Mhlabe mana siku lerinene la ka majosi Sanubuyelela bo. khetsa swinene 015 un'wana vayingiseri hleka Hayi minjani? Ai epfukile ngobona Hayi pfukile. khetsa Ku ri ntsindika na ku ri byela timhaka ta ku ri loko munhu khale ka ha ri na xividzo kumbe huvo loko va vulavula vakhalabye loko va ta veka rito a rhanga va vutisa ku ri u na vavasati vangani hikuva u ta kota ku na rito ra ri tekeriwa nhlokweni se a hi yeni ka leya mara masiku lama swi cincina ni swi cincina masiku lama swi ya na hi ku i na mali muni u na mali muni okay u tiveka njhani se a hi tivi ke hiko ani muyingiseri ani n'wambulangi vito ra n'wina mi nga kuma n'wina muyingiseri mi mahubyeni sweswi mi fika ma ku a hi ta tsakela ku tanihi xitandi hi humesa tipondo timbirhi na ntlhanu hi ta kota ku ta kota ku ngeteriwa ivi va ala mi ni tlakuka ni ku kahle ni vona ku hi humesa 10 rand va ku ya hi swona hi swona sweswiya se a hi tivi ku sweswiwani hi mhaka ku ya rila lava rhangelaka tiko swi ya huma njhani hi ta ya vona kona ku ri nawu wa hina wa landzeleliwa na ka tshamiwa ka xiboho xa tiko na hikuva loko vo fika va cinca xiboho lexi mavonelo man'wana ma nga tsandzeka nkarhi lowu nga hundza ma ya ku yini ivi xin'wana futhi loko u ri murhangeri u rhangela tiko u rhangelini malembe yo tlula 25 years ivi u tsandzeka ku submita nchumu wun'wana lowu na hina hala hansi hi rilaka hi wona u register vana xikolweni ka inthanete swi tsandza u ya hala u swi tsandza ivi vona va ya tsandzeka vona va tumbuluxiwa swona swilo leswiwani hi karhi hi rila malembe ra mo tala ku swi swa n'wi swa tisystem swa hi tsandza namuntlha swi tsandze vona mara ve le ku rila rileni va rila nga ri wo yo loveriwa a va tshamisi sweswo va tsandzekile va ta swi vona malembe lama taka 5 years a hi nchumu yi ta tlhela yi fika futhi se mina a ni lava ku hlawula vona ke ka muganga wa mehe ni ku endla ka swi olovi ngopfu va ku poyilini wena muhlawuli wa vona va komba ku ri va ku tsandzeka so va tsandzeka ku ku yimela kumbe ku yimela timhaka ta vona kumbe vurhangeri bya vona eka wena loko a ku na un'wana u vona ku nga ri u nga swi kota ku ya hlawula yena u ta tshama 5 years leyo u rindzela ku ri va vuya futhi lava u nga tshemba vona loko ku u lavela ku u cinca kumbe u vona ku i mani un'wana a nga ta fana va khomeleni u na lunghelo ro famba u ya vekela van'wanyana i lunghelo ra munhu un'wana na un'wanyana se loko swi va tsandzeni va nga ri kona a hi tshikiseni sweswi va nga tshiki ku rilarila a va tshiki timhaka ta ku rilarila va ha tsandziwa na hi muholo wa vana va vona ivi va ta vuya va rilela hina futhi hala wona a va yiminyana swi tikombi va teka matlhelo hinkwawo 015 ta vuya yisa matlhelo ku vuya la hi bula na Brigadier Mojapelo bula na vona loko hi vuya mavhengeleni va hi nyikanyana xivikonyana xa mhaka leyi endleka ku hala a swinwa va rhwana la hi ndlela leyo mindzuku hina nongoroko wo hlawuleka lowu kongomisiweke ka vaxisati un'wana wa vayingiseri u kombele ku hisa mahlweni bulu leri nga tshama hi va na rona na Bujavu Baloyi kusuka ka commission ya ndzingano wa rimbewu se hi ta va hi kha hi va na wona ngona ku hlawuleka munduku laha hi nga rhamba va commission ya ku ringana ka rimbewu hi nga rhamba va xiphorisa hi rindzele general va hi niketa munhu kusuka ka xiyenge xa victim empowerment hi kota ku va hi bula na vona ku endlela leswaku hi kota ku twa kahle mintlhontlho leyi nga ko hi huma njhani ka yona hi ndlela yaleyo tani hi vaaki sweswi i nkarhi wa ku hi kuma mahungu ya misava ya awara yan'we ka magoro i awara yan'we ya tiyani sweswi nkarhi wa ku hi kuma mahungu yalawo na tatana Hlulani Fanuel Magayisa nhleka nongonoko wa Afrika wa vulavula wu ya emahlweni endzhaku ka mahungu lawa ntsena ku bela awara yan'we ka Munghana Lonene FM kasi ka ya ku rhamba mixero me ku hi famba na wena ka xiphemu lexa vumbirhi xa nongonoko wa Afrika wa vulavula ni Khalanga Pat Mathebula na na kulukumba na tinyiko mo kinchibambu famba swin'we fika le ka hafu bela awara yan'we nhlekendo ku njhani we kasi loko hlawula stage lexi na sweswi nene ela ku bula na Brigadier Motlafela Mojapelo va vulavula la xiphorisa xa Limpopo hi bulanyana na vona ka ntsongo ka timhaka leti ti langutanaka na hoyi leyi nga kola a
Sinwabarwana kumbe ka xiphorisa xa Sinwamarana ngopfungopfu loko ka milanguta muganga lowa wa Marobyana endzhaku ka loko ku ri na vana lava va nga hetelela va nga vonaki ku sukisela hi siku leri ra 23 ra Mhawuri lembe ra 2021 ku fika na sweswi va ha ri ku laviweni ve nge ri loko mi ri na vuxokoxoko mi nga chavi mi fonela Crime Stop ka nomboro leya ya 08600 10311 yi va va amukela va kola Brigadier, good afternoon inhleka. Yeah, good afternoon, and good afternoon to your listeners. Maybe before we even start with this story, Yako policing area ya Sinwabarwana, when you look at incidents wherein people disappear, or shall I say missing people, how are we in Limpopo? Do we have a lot of incidences wherein we say people get missing, and what is the ultimate result? Do they get found or what? Definitely. And as a province, we're experiencing a lot of incidences where people are reported missing. But I must also mention that this is not something that it's organized. When we did our analysis, we couldn't find any organizational setup or any syndicate that is responsible for this, because people go missing under different circumstances. One would visit a boyfriend or girlfriend and never return. One would go to school and never return. And others are found the next day. Others leave home without reporting where they are going to, only to find that when that person left home, he then decided already en route to go and visit a relative, and after a week or 2 days, 3 days, that person comes back home. But there were incidents where people were reported missing, and their bodies were found hanged under the trees, or they were found murdered. So different circumstances. So we can't say it's organized or it's a syndicate. I see. And what is the situation with regard to the 2 missing girls? What exactly do we know about this incident? Well, what we know is that the 2 sisters, Kamorelo and the Chofatora Pasha, went missing on Monday afternoon. They were seen in the company of their aunt, who is reported to be mentally retarded. And this thing was then reported the next day. That was on Tuesday in the afternoon. We then conducted a search operation assisted by members of the community in that area. And the aunt was then found wandering somewhere in the adjacent village during the night. And the 2 kids were nowhere to be found. And the next day, we then intensified our operation. And the provincial commissioner actually ordered the mobilization of additional resources to be sent in that particular area to intensify the search. But we didn't succeed. We carried on, and it's now a week after the 2 went missing. And today the search also resumed. We'll carry on searching everywhere in the bushes, adjacent villages, and we have since made a call to whoever might be having information about the 2 children to please come forward because we need to locate them. And anyone with information is requested to contact the investigating officer, that is Captain Robert Manaka, on 082-414-6634, assisted by Constable Francis Yama on 079-8401-780. They may also contact the toll-free number 08600-10111 or my SAPS app, because we need to locate these children. I see. Now, can you kindly repeat that 082 number, please? Well, the first number that belongs to Captain Robert Manaka is 082-414-6634. That is the number for the investigating officer. I see. Now I understand you said that their aunt is mentally retarded, and by virtue of her in that condition, she's unable to assist in any way whatsoever. You can just imagine. Our investigators are getting nothing from her.
you know, when you engage or interact with such type of a person, there is actually nothing that you can get. Because sometimes when you talk to her, she will talk back at you the very same way you talked to her. So you are not getting anything. That's why we rely on communities at large to assist us in providing valuable information. So how are the parents if I guess I saw the mother on TV. How are they coping with this situation? Yeah, you can understand it's a very difficult situation. When they went missing, the mother was not around. It was reported to be in Gauteng, but she was then called. She came back, and it's actually a difficult situation because we don't know where these kids are currently. And who's yeah, they are 7 and 6. They are still very young. Yeah. And who is their guardian then? If the mother is in Joburg, who are they staying with here? They were reportedly staying with the grandmother, and together with this aunt. The aunt is a relative, so they were staying there with a grandfather, grandmother, and aunt. Yeah, it's a very sad story, Brigadier. Yeah. It's a very sad story. Now, what will be your parting words then? Because when I first learned about this story, it brought into my mind that idea to say, as parents, maybe we should strive as hard as possible to be where our kids are. Like, yeah, no, it's a problem. Because now we received another report coming from this side of the Palale where the mother sent a girl to go and buy something from the shop. And it was already dark. I mean, it's 6 o'clock this time around. It's becoming dark. Yeah, it's still dark, yeah. The shop, and the young child ended up being raped. Gosh. Now the community took the law into their own hands. They started then torching the vehicle of the suspect and looted the entire shop. So the parents and guardians have got a very important responsibility in terms of the upbringing of the children. And safety should be the cornerstone. You must at all times know where your child is and who are the friends and all those things. And the children must be taught that when you leave home, please, you must tell your parents, tell your guardian that, ma'am, I'm playing all this, I'm going to play with this person, or I'm going here and there, so that when you go missing, then the police have got a starting point. Indeed. Now, you know, from time to time when I call you, we will debate issues and I would be in a mood to talk to you, Brigadier, but this one is a very sad story. It is a very sad one. But before you go, I understand that roadblock might be over now. I really want to commend you as SAPS together with the traffic department in a good job that you were doing this morning at Muketsi, because it limited a lot of cars that do not have permits that usually runs up and down in the morning through R81. We really appreciate that. You should keep that. Thank you very much. Thank you very much for that. Enjoy what is left of your Monday. So something from Ghana FM, Brigadier Motlafela Mojapelo ba vulavula xiphorisa xa Limpopo. N'wina mi nga va kumela vuxokoxoko hi leyi mhaka a hi pfuneni va ndyangu wa ka Rapasha vele ku laveni ka tintombi leti ya timbirhi ku nga kamogelo na chigofatso va malembe ya nkombo na ntsevu hi ku landzelelana tani lava va nga nyamalala kusukusela hi siku leri ra 24 ra Mawuri lembe ra 2021 hi ndlela yoyole a va pfune kambe swi ni tlhelerisela laya ka ku ani vana va na vatswari vambirhi a ni tivi loko ri ku swi nge mi khomi kahle mingisero mina ni ta ni khomela kambe ni tiva ku vana va na vatswari vambirhi ne loko va ri na vatswari vambirhi lava tshamaka kona a ku ri na wun'we mutswari loko swi tsandza ku va hinkwenu mi ri kona a hi nge tshami hi ri majana tintombi ku ya hi laha ku nga heriki va ka hina leswi swa ku teka vana mi ya va siyana va mani leyi n'wina mi ta tshama hi tshama joni hi hundzuka swi nge lungi
swi nge lungi na swi tiva ku loko no teka vana ni va yisa le ka khakhala le kokwani va nga tsakela ku tshama na vona i ntiyiso vakokwani a va tshama va nga tsakeli ku tshama na vana va vona kambe xiphiqo i ku n'we tanihi vatswari mi va mi ri kwihi laha mi tirhaka kona tiyisisani ku mi lavanyana ko mi tshama na vona vana lava loko ku ri ku va ta va ri na mani papa ye ku phandeni swi kahle a va na mani papa ya ku phandeni kumbe va ri na papa mani ya ku phandeni swi kahle mara loko mi nga ri kona hinkwenu a ntiyo ni byeleni ni pfuneni mingisero wa mina ni pfuneni kumbexana mina swi languta hi tihlo rin'wana ni pfuneni ku ni ta kota ku anamisa miehleketo na mena le ka 015297185 kumbe tirhisa mathebula dp ya sabc.co.za na Khalanga Pat Mathebula. Mina ka ni nga koti ku twisisa ku ri why network ya kona swi tikomba ingaku a yo va probleme aka ANC ntsena hambileswi himpela va ngo vina vanhu vo tala yini swi talatala switori swa kona system ya kona ya bloka vora ntsena va nga submit ti-member hinkwato mara ti-political party letin'wana ti swi kotini ku ti-submita swa tona swi famba kahle se swi tisa ti-question to tala ngopfu ku ri handle ka leswi i yini ANC yi swi endlaku ku lata pressurize IEC hi lexi ni ti vutisaka xona ku ri if ku na leswi wo ka hi nga ri ku swi voneni loko ku countiwa ti-vote ti countiwa njhani how independent IEC is loko swi za swi fika la Calvin Besenko yo imani twa un'wana mingisero lo nhleka ayi butet minjani papa njana na valava mani ya khetha mana ku swikomishini ke n'wina mani ka mi ta hi hakela na n'wana ku walowo hayi no na mi khensa na xikwembu hayi no na khensa na mina hi le ntirhweni na valungu va kuyana ku swibangara swa ni committee hayi no khensa ya yi na ku tendlela kanjakanya ya vana leyiwani sweswiwani vantshwa kahle kahle na va nga na vana I think a ni n'wi hetile ngopfu kwala a xilungwini hi le ku handlandeni a tekeni vana lava hi ta tshama na vona le joni mani tani ku isi ya n'wana ni amarikana le Rotterdam ti ta phanda lawani bebo ya cina cireleka nkovani le si n'wana le a swi n'wana famba ni yena that's one so ina vantshwa a hi ringeteni matimba hinkwayo ku ri no hi teka vana lava hina hi ti ta tshama na vona joni hi ta kota ku vona vumundzuku bya vona and then hi ta kota ku hi va pfuna na ti-homework sweswiwona ka ha na xikolo and then vana va ve na ti-homework mali ve nge swi koti ku pfuna min'wana mina hi homework because a va yanga xikolweni ma swi vona so a hi ringeteni ya hina vantshwa ku hi teka vana lava hina ku ri hi hunguta madzolonga lama ku lahlekaka vana vana va le ku lahlekeni ntiyiso lowo amoxani mi ti na vonela kahle ngopfu kwala kokwana ni mi tweli papa ni khensile swinene nkarhi wa n'wina a khensa swinene mingisero wa me hi ndlela yole i swin'wana swa leswi kumbexana hi fanele hi swi languta mingisero wa me hi ku swi le ku tekeni mani hayi u yingisela Munghana Lonene FM Makombandlela va ri dyondza ku endla mali u tlhela u yi andzisa hi Bitcoin u nga zanga u kuma munhu loyi a wu joyinaku ehansi ka yena ina u swi twi kahle a wu fanelanga u kuma munhu wo joyina ehansi ka yena tikumeli package ya wena ivi u languta mali ya wena yi andza u nga drawa mali ya wena nkarhi wun'wani na wun'wani ku twa to tala fona kumbe u tirhisa WhatsApp eka thapelo 078-428-7057 Mosima 071-743-2661 loko u lava ku va xiphemu xo dyondza hi WhatsApp rhumela marito lawa add me eka 078-428-7057 kumbe 071-743-2661 xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula a hi koti mingisero wa mehe ku u angula u ku yini un'wana mingisero loyi nhleka aye minjani papa
Ibukile. Akenza. Hayi yona le yakubiya le yabana le. Merini Hayi mavele ibava ngopfu. Because leswi endle ku faiso ndito maybe ivana ka vo a ku ri vana hinkwavo nta va classify ka same age because va ri va famba na yanga pfukanga kahle engcondweni. So antizwa ku va pfumelela kanjhani ku ri vana lavatsongo va famba na munhu wa kalaka nga pfukanga so u kala vutihlamuleri kwalani. So kumbe nkama wun'wani mi kuma ku hi sweswiya swa ku hi le mugangeni ma swi vona vo va ku ti famba leni mi kuma ku vana lava vo va fambaka na hanhu wa vona va kha va kumbe mantsongo wa vona swi ku ya hi ku anti liya a yi vula yini kambe ku nga languteriwangi ku va nga ze va nyamalala swi toloverekile ku va ya vhengeleni va famba na yena va ri vana hinkwavo ku ya hi leswi mi nga va classifyisa xiswona. Hi Khalanga wa vona swa ku swilo se swi cincile la matikweni. Hambi hi wehe sweswi laha u nga kulela koho u na ku uya u fika u kuma swa ku vana lava u hlanganaka na vo hinkwavo a wu va tivi. I sweswo hayi ni hina hi se hi swikhala byani se lava sala va kula i vana va hina. U fana na ni humaka koho wa vona le ni humaka koho le ka kumana le. A short line laha a ku na mimiti ya 5 vanhu va laya hinkwavo va tivana swa ku okay loko tshuka va vutisa swa ku jara le ka mbembe leri fambe ri ya kwini va ta ku byela swa ku hayi mi vonile nkarhi wa so i khupuka ya le gangeni. Manje se ku te vanhu van'wanyana va ku a hi va tivi so ku hlanganile a nge tshembi n'wana ku lave ku mi siya a ri 1 a famba na munhu wa ku anga kahle enhlokweni tiko ri se bihile sweswi na metobote ya so mhaka leyi vava ngopfu na mina nje ya ni khumba a ni kahle na nga ko because a hi swi tivi swa ku vana va le kwini sweswi. Ntiyiso ngopfu. Bo vatswari lava va fanekele va va na vutihlamuleri va tshama na vana. Lera ku na n'weli ya ni ta ku na yona ya ku a hi ri engeteni ku tanihi vatswari hi va hi ri na vana va hina lomu hi va ku hi ri koho i miehleketo ya kahle. Hi swo swa nono sweswo. Na khensa swinene buti wa mina. Okay a mi na mbembele Vincent kwala. Inkomo buti wa mina. Hi yaleyo mhaka mingisero wa mina kumbexani hi ta kuma siku hi bula hi yona hi twa ku we u angula ku yini hi yo mhaka yeleyo siku rin'wana hi ta bula hi yona. Khalanga mina hi mavonelo ya mina kahle ni nga va ni yima na yona ANC na swi twisisa na ku plus i vandla ri kulukumba ri na vanhu vo tala lava fanele ku va ri va registara than COPE mi ta kuma COPE kun'wana a yi ngheneleli na mavandla lama ntsanana a ma fikeleli ku registara ka ti-province hinkwato so yes they have got the reason ku va nga vulavula hi ndlela yeleyo ku swi va olovela for vona kambe for vandla ra ANC hi vukulu bya rona mi ta kuma ku vi na ku tsandzeka ku va mavito man'wani ma tsandzeka ku nghena just because nhlayo ya vona na vona yi leyi yi tele. Nimetweli mingisero wa mene nimetweli makume mbiri nongo tumina tintsene kubele awara liya ya kume mbiri yingisele nongo na ku Afrika Wa Vulavula ayi gimeteni kwala gimeta kwala tawena kambe mintsuku imtisela nongo na ko lowu fanaka hakhesa swinene loko mtise tlhelo rero ntirini mintsuku hi langutela ku va na nongo na ku luwa hi nge tiri nongo na ku hlawuleka laha hi nga ta va hi kha hi gimeta n'hweti ya vamanana se ka ku gimeta ka hina n'hweti liya ya vamanana ta va kha hi langute ngopfu ka timhaka leti ti nga ta va ti kha ti khumba vamanana na mintlhontlho leyi va hlanganaka na yona na va xinuna mi ta va mi tsundzuka siku leri loko kha hi bula na bujavu hi hetelele hi kuma leswaku ku na xiphiqo loko swi ta ka timhaka ta matshamele ya swilo ngopfungopfu ka timhaka ta ku va ku hetelela ku va na ku va ku va xinuna va hetelela va teka nawu va wu veka emavokweni ya vona hi ndlela leyi se i mhaka leyi nga ta va kha hi langutile mingisero mukana lona FM eka nhlekani wa mundzuku hi ya ka timhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we leti ta khona tatana hlulani fano magayisa kusuka kwalano DJ Matt u ta va kha ku dzumba na mina kwala ka mukana lona FM makomadlela nakona ka humelesiwe hi tinyiko Morgan Shibambu ni Khalanga Pat Mathebula.
swi nga leswi se fika amakumu indlela yale I fika makumu ninga se xeweta majala ma mina mambirhi hi kota ku twa ku va pfuke njhani ku hela ka vhiki ka voka ku ri njhani hi ndlela yeleyo hi vumbirhi ka vo ivi hi ta kuma nhlokomhaka ta mahungu ivi DJ Meta ya mahlweni vona risimu ra Liquid Deep Fairy Tale ri yime ku lunga la tin'wana ta tinsimu leti hi nga ta tiphina hi tona ni sungula hi jale ri nga le kule le hi teto kunjhani va guys twa se mi tivisa tinsimu ta va Meta la mala ta haxa mi ya mahlweni ni chayisile a lava haxa ni ya mahlweni ni tshikeni no tala ku loko u nga ri tlangi leri vurile mando ka ila ano ka ila ku hi vulavurisa ngwenye inga ku ikwatile no yimani mbyela DJ kunjani fuke antwela magayisa hlamula kama mi DJ hinkwenu okay bona mi DJ ni te DJ ivi ahlamula se mi DJ so ni vula leswi mina ni tshama ndzi tsakerile ku vulavula ntiyiso kambe leswi ni khunguvunyisaku hi sweswi ni hlanganaka na swo kwala ka nongonoko ma vona maphorisa ve le ku kaya ka yini sweswi ve le ku laveni ka vana vambirhi lava va nga nyamalala sweswi nda vhiki va nyamalarile xiphiqo i ku xiphiqo lexi xi hi nghenisaka xiyimo lexi i munhu tshame na tiyingwela na tinghala na yinini hi tshama hi vanhu i munhu loyi tshamaka na yena hi fika njhani ka xiyimo lexi ku tshama ku va na xitori xin'wana xo ka xi nga tsakisi ne a hi ximfumo xitori lexi lexi xi nga kombisaku va ri epitori ku na loyi va nga n'wi kuma ku hi loyi a tlhakisaka vana ivi un'wana a swi leswi a hi ximfumo leswi un'wana loyi a tirhaka na maphorisa a n'wi fonela ku hi tsutsuma hi le ku teni a hi ximfumo hi ngula a hi ximfumo hi ri ro twala kona va ke hata suka hata mina lexi ni lavaka ku hi xi tshikelela kambe mi ri ku jambetela ku jeketela yi swi navele ngopfu swa hala bush operation yi rhange yi navela voice ya papa van'wana magayiso twana mahungu a ya heri ku hela a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula mahungu eka SABC ya tiyimele hawoxe a ya voyameli etlhelo ro karhi